હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, ઇન્ડસ્ટ્રી 4.0 ની અંદર આપણે લાસ્ટ ટાઈમ જોતા હતા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રોબોટિક એપ્લિકેશન્સ, જે ઇન્ડસ્ટ્રી 4.0 એરાની અંદર રોબોટિક્સની એપ્લિકેશન છે એની અંદર ટોટલ 3 પાર્ટ હતા: મેન્યુફેક્ચરિંગ, મેન્ટેનન્સ અને એસેમ્બલી. એની અંદર આપણે મેન્યુફેક્ચરિંગની અંદર સબ પાર્ટ હતા બે: હ્યુમન રોબોટ કોલાબોરેટિવ મેન્યુફેક્ચરિંગ અને કોઓપરેટિંગ રોબોટ્સ ઇન મેન્યુફેક્ચરિંગ. એની અંદરથી આપણે હ્યુમન રોબોટ કોલાબોરેટિવ મેન્યુફેક્ચરિંગ લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર જે છે એ જોઈ લીધું છે. આજે આપણે ડિસ્કસ કરીશું કોઓપરેટિવ રોબોટ્સ ઇન મેન્યુફેક્ચરિંગ. આની અંદર થોડા વિડીયોઝ હું આની અંદર જ ઇન્ક્લુડ કરી દઉં છું આ વિડીયોની અંદર, જેથી કરીને તમે વધારે વ્યવસ્થિત સમજવાની મજા પણ આવે અને સાથે થોડું ખ્યાલ પણ આવે. સો ઇન એડિશન ટુ કોલાબોરેટિવ વર્કિંગ ઓફ ધી મશીન્સ એન્ડ હ્યુમન્સ, the smart factories, the robots need to be capable of working together with other robots connected on a collaborative community and to share the information gathered from their own work over this community. અત્યાર સુધી આપણે એવું જોતા હતા કે રોબોટ જે છે એ ખાલી રોબોટ સાથે હ્યુમન સાથે કોલાબોરેશન કરતો હતો. હવે જે અત્યારે જે આપણે જોવાનું છે, અને તમે બેકગ્રાઉન્ડની અંદર વિડીયો પણ જે જોઈ રહ્યા છો એની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે રોબોટ છે એ એકબીજા સાથે જે છે એ કોઓપરેટ કરે છે એન્ડ દે આર વર્કિંગ ટુગેધર. લાઈક માણસો કઈ રીતે એકબીજા સાથે કામ કરતા હોય કે એક ટાસ્ક કમ્પ્લીટ થાય પછી બીજું ટાસ્કને જે સાયમલ્ટેનિયસલી થઈ શકે હોય એવા ટાસ્ક હોય, જેમ કે એક મતલબ કે એક સાથે થઈ શકે એવા ટાસ્ક હોય એ એક સાથે કરવા, તો દે આર ઓલ્સો ડુઈંગ ધેટ. બરાબર, તો આ બધું જે છે એ દેટ ઇઝ કોલ્ડ કોઓપરેટિવ રોબોટ્સ ઇન મેન્યુફેક્ચરિંગ લાઇન. Such sharing depends on enhancement on the wireless networking and is to improve the robotic abilities of learning, prediction, flexibility and the decision making on the production process. તો ડિસિશન જે છે એ તમે જોઈ શકો છો કે રોબોટ જે છે દે આર મેની ટાઈમ્સ મેકિંગ ધ ડિસિશન ઓન ધર ઓન. બરાબર, ને નેટવર્કની અંદર જ્યારે એનહાન્સમેન્ટ થશે એ સમયે જ આ ટાઈપનું કોલાબોરેટિવ વર્ક જે છે એ રોબોટ પાસેથી આપણે અચીવ કરાવી શકશું. રાઈટ. For the Industry 4.0 factories, several studies are proposed about the intelligent framework integrating a smart factory framework with multiple autonomous agents with big data based system. આ એક વોલ્યુમ છે કોઈ જેની અંદર આ જે છે એ ઇન્ફોર્મેશન આપવામાં આવી છે, that is 2000 that was in 2016, consisting of physical resource layer, industrial network layer, cloud layer and supervisory control terminal layer for distributed self decision making and intelligent negotiation mechanism for the agents to implement self organized manufacturing system in order to prevent deadlock. બરાબર, આટલું બધું કોલાબોરેશન થાય છે. તમે જુઓ છો અત્યારે જે વિડીયોની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે ક્યાંય કોઈ જગ્યાએ ડેડલોક નથી અને જે છે એકદમ સ્ટ્રક્ચર્ડ અને સિસ્ટમેટિક કામ થાય છે. તો આને અલગ અલગ લેયર્સની અંદર એ લોકો ડિવાઈડ કરી દેતા હોય છે ટોટલ ટાસ્કને, જેમ કે રિસોર્સ લેયર, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ નેટવર્ક લેયર, ક્લાઉડ લેયર એન્ડ સુપરવાઇઝરી કંટ્રોલ ટર્મિનલ લેયર. બરાબર, ક્લાઉડ લેયરની અંદર બધા કોમ્પ્યુટેશન થતા હોય છે. રિસોર્સ લેયરની અંદરથી ડેટા જે છે એ કલેક્ટ કરવામાં આવતા હોય છે. બરાબર, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ નેટવર્ક લેયર તો તમને ખ્યાલ જ છે કે જેના થ્રુ ધ નેટવર્ક ઓલ ધ થિંગ ઇઝ બીઇંગ ઓપરેટેડ. રાઈટ, તો આ બધા લેયર્સની અંદર જે છે દરેક વસ્તુ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ હોય છે. A number of serial robots for loading tasks and Cartesian robots for manufacturing and testing tasks and railway like conveying systems were used. આની અંદર સિરિયલ રોબોટ્સ મતલબ કે જે અત્યારે રોબોટ્સ આપણે જોઈ રહીએ છીએ આ વિડીયોની અંદર એ દે આર કોલ્ડ ધી સિરિયલ રોબોટ્સ. બરાબર, સિરિયલ રોબોટ્સ જે છે એની અંદર કહેવું કે દરેક આર્મની એન્ડ ઉપર એક મોટર હોય અને જ્યાંથી એ મૂવમેન્ટ કરી શકે. બરાબર, જ્યારે કાર્ટેશિયન રોબોટ્સ મતલબ કે લાઈક XYZ ની અંદર ખાલી મૂવ થઈ શકે, લેફ્ટ રાઇટ અપ ડાઉન, દેટ ઇઝ કોલ્ડ કાર્ટેશિયન રોબોટ્સ. બરાબર છે.
એન્ડ રેલવે લાઇક કન્વેયિંગ સિસ્ટમ જે તમે ઘણી જગ્યાએ અત્યાર સુધીમાં વિડીયો આપણે જોયો છે અત્યારે જે ચાલુ છે ઇવન બેકગ્રાઉન્ડની અંદર ઘણીવાર વચ્ચે રેલવે લાઇક કન્વેયિંગ સિસ્ટમ આવશે કે જેની અંદર એક કારનું જે છે એ આખું બોડી એ ટ્રેક ઓવર પાસ થાય ને પછી એની ઉપર કોઈ ટાસ્ક પરફોર્મ કરવામાં આવે રાઈટ ધ સિરિયલ ones put the products on a Cartesian ones which are brought from the conveying system and vice versa. જે સિરિયલ વન જે છે સિરિયલ રોબોટ એ કાર્ટેશિયન ઉપર જે છે એ પિક કરીને પ્લેસ કરશે અને પછી કાર્ટેશિયન ઉપર એનું કંઈક ફંક્શન પરફોર્મ કરશે બરાબર છે. These are also able to autonomously control their position and velocity and able to avoid the collisions. તમે જોઈ શકો છો કે દરેક જે છે પોતાની રીતે વેલોસિટીને એ બધું ડિસાઇડ થાય છે અને ક્યાંય કોલાઇઝન નથી થતું. ઇવન કોઈ ગ્રીપર વધારે પડતું મોટું છે તો રોબોટની સાથે પોતાની સાથે પણ આપણે અથડાવાની જે પોસિબિલિટી હોય છે બટ કોઈ પણ રોબોટની અંદર આવું નહીં થાય બરાબર. અચ્છા એવું નથી કે કાર્ટેશિયન રોબોટ જે છે એ એની ઉપર ખાલી પિક એન્ડ પ્લેસનું કામ જ જે છે એ સિરિયલ રોબોટનું છે. ઘણા બધા ફંક્શન જે છે દે આર ઓલ્સો પરફોર્મિંગ એની અંદર પણ એન્ડ મેનિપ્યુલેટર મૂકવામાં આવેલા હોય છે જેમ કે પેઇન્ટિંગ રોબોટ આપણે આ જ વિડીયોની અંદર આગળ જોઈશું આપણે તમે આની અંદર જોઈ શકશો ઘણા બધા વિડીયોની અંદર અલગ અલગ રોબોટ્સ જે છે એ બતાવવામાં આવ્યા છે. બાય યુઝિંગ ધીસ નેટવર્ક આર્કિટેક્ચર ધ સ્માર્ટ ફેક્ટરી ઇઝ constructed where the robots can communicate with each other. The massive data obtained from tasks and experiences can be collected and transferred to the cloud, and over the cloud the big data can be transferred to the other robots. તો આ રીતે ઇન શોર્ટ એકબીજા સાથે રોબોટ જે છે એ કોમ્યુનિકેટ કરતા હોય છે અને ટાસ્ક જે છે નંબર ઓફ ટાસ્ક પરફોર્મ કરતા હોય છે. આ વિડીયો ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. અલગ અલગ આ રોબોટ્સને જે છે તમને બતાવવાનું રીઝન એ છે કે સબ્જેક્ટ થોડો ઇન્ટરેસ્ટિંગ બને. બાકી જે છે એ દરેક વસ્તુ શું કહેવા માગે છે એ ઘણી બધી આની અંદર ઇન્ડસ્ટ્રી 4.0ની અંદર એવી વસ્તુ આવશે કે જે ક્યારેક સાંભળી પણ ના હોય બટ થોડું વિડીયો જોઈએ તો વધારે મજા આવશે. ફાઇન એન્જોય ધ વિડીયો લાસ્ટ સુધી વિડીયો જોજો અને તમને કંઈ ડાઉટ હોય તો ગમે ત્યારે યુ કેન કોન્ટેક્ટ મી. Universal Robots surprised us with their efficiency and quality, which is much higher than traditional robots. In the past year, Runner has installed more than 60 UR robots in their production line. There are various applications which include robots working in tandem, in product assembly, product pick-and-place processes, injection molding, degating, heat welding and gas testing, pre-placing of parts, automatic pick-and-place, vision-guided pick-and-place, and robots on slides managing injection molding machines. With so many steps in the assembly process, it is difficult for most single-arm robots to do everything efficiently. That isn't a problem in this setup with 2 UR robots working in tandem. With flexible joints and compact size, they take up very little room, so 2 different arms can share the same space, enabling the entire process to be accurate and flexible. When assembling a product, the robot first takes the nut from the vibration disc exit and places it into the point, picks up the part to be machined, and then finally removes it. With the UR robot joints capable of 360-degree rotation in each direction, the robot handles the assembly process requiring great flexibility. A UR robot was inverted and installed in the same space as a small disc workstation. After the screw is tightened, the robot takes out the finished product and chooses the position depending on the condition of the conveyor. One UR10 robot can complete 4 processes: injection molding, degating, heat welding, and gas testing, while a traditional production worker typically does only one process and leaves the semi-finished products to be passed on to the next process via the turnover box. When pre-inserting a part, a UR robot can operate 3 sets of injection molding machines. Utilizing a tool mounted with 6 grippers and a flexible wrist joint, the robot can quickly switch to any loading position. Using the high flexibility elbow joint, the gripper moves from above to free up horizontal movement. This UR robot is equipped with a vision system to locate parts. Just put a part on the conveyor,
and the visual system determines its type and locates position. This data is transmitted to the robot, which picks up the part, reducing the need for manpower in the feeding process. Fitting a UR robot on a slide rail can extend its effective reach. The rail eliminates the need to move a heavy fixed machine and supports a multi-workstation operation. A robot can automate the process by managing multiple injection molding machines. This saves labor cost while improving efficiency. 传统工业机器人的 The high installation and maintenance cost of traditional industrial robots worried us before we discovered universal robots. Their low energy consumption and no need for safety fences freed us from having to rebuild our existing production line. The simplified programming process allowed us to continue every operation without the help of a specialized programmer. Universal Robots has significantly reduced our cost. UR 机器人从安 A 装 universal robot can be installed, adjusted, and put into production fast. It takes less than an hour to redeploy a UR robot. With UR, a new project can be up and running in a week, while it takes as much as 6 months to get a traditional robot ready. Universal Robot's production efficiency also saves time and helps us cope with dynamic market demands. The industrial robot. It's a robot system used for manufacturing. Industrial robots are automated, programmable, and capable of movement on 3 or more axes. There are many different types of automation applications that industrial robots are equipped to handle. Often, robots are designed or integrated with a specific task in mind and tailored to meet the unique needs of that task. Some common forms of industrial robotic automation include welding, material handling and packaging, pick and place, dispensing, and cutting. Robotics are being used in many aspects of manufacturing to help increase productivity and efficiency while lowering production costs. Similar to the healthcare industry, many robots in manufacturing collaborate with workers to perform repetitive, monotonous, or intricate tasks under the worker's guidance and control. With these machines, precision is valued more than speed, as is the ability to be reprogrammed for specific tasks of different sizes and complexities. Robotic manufacturing technology is also becoming safer to operate. Cameras, sensors, and automatic shutoff capabilities enable robots to sense and stay clear of humans in the workplace. The robot's actions are directed by a combination of programming software and controls. Their automated functionality allows them to operate around the clock and on weekends, as well as with hazardous materials and in challenging environments, freeing personnel to perform other tasks. Robotic technology also increases productivity and profitability while eliminating labor-intensive activities that might cause physical strain or potential injury to workers. Despite high initial costs, industrial robots typically deliver great return on investment, or ROI. The productivity gains from efficiency, consistency, and reduced operating costs add up quickly. Part of what has made industrial robots so popular among manufacturers over the past decade. So fine, વિડીયો છે દેટ ઇઝ કમ્પ્લીટ. કાંઈ પણ ડાઉટ હોય તો મને ક્યારે પણ કોન્ટેક્ટ કરજો. બાકી થિયોરિટિકલ સબ્જેક્ટ છે, રીડિંગ ઇઝ ધ ઓનલી સોલ્યુશન. નવું જાણતા રહ્યો, ગૂગલ કરતા રહ્યો. બાકી કીપ રીડિંગ. બાય.